Everyone grows old as time goes by. Growing old is not something to be ashamed of. However, sometimes old age and illness can take away a person's strength to even take care of personal business on their own. It is the moment when a person feels the most embarrassment and acute pain. It is also when we need the caregiver's support the most. But we can overcome this problem by utilizing a helpful device. By using Curaco's Smart Bidet for nursing care. 스스로 배설을 하지 못하는 경우 심한 자존감의 상실로 삶의 의욕이 떨어지고 급격히 건강이 악화, 신체적, 정신적 충격이 커지게 됩니다. 자동 배설 처리 장치는 인간 존엄성을 지키고 요양 현장의 여러 가지 문제 해결을 하면서 안전하고 위생적으로 처리하는 것이 중요한 장비입니다. Patients and caregivers all struggle with the difficult problem of illnesses and old age. Curaco has recently come under the spotlight for providing thoughtful ideas and technology that can handle businesses of a personal nature. 제가 학창 시절에 5년 동안 투병 생활을 하셨는데 그때 이제 대소변 케어의 중요성을 알게 되었고 그 이후에 일본에서 이런 제품들을 알게 되었습니다. 그렇지만 실질적으로 컨셉츄얼한 제품이 있었지만 실질적으로 기능성과 사용성 모두 커버할 수 있는 제품이 없었기 때문에 제품을 새로 제조하는 것을 결심했고 그 이후에 R&D를 통해서 좋은 제품을 만들 수 있게 된 것 같습니다. Automatic toileting aid system is both functional and easy to use. Using sensors, Curaco's product automatically detects urine and feces and handles it in the most optimal manner. The product is impressive in that not only does the system automatically wash, bidet, and dry patients, it is designed to provide movable nozzles and water temperature adjustments. In terms of comfort, the diaper cup provides the optimal comfort and prevents rash and bed sores. Furthermore, the system provides sterilization while treating excrement. It is also silent, so the patient feels more at ease. 어르신들이 이제 배설을 하시면 기저귀 같은 경우에는 최대한으로 빨리 갈아드린다 하더라도 그 시간적으로 바로 즉시 처리가 되지 않는 부분이 있기 때문에 그 부분에 있어서 어르신들이 불편함을 이제 호소하실 수가 있는데 이 제품은 바로바로 처리가 되고 또 건조까지 되는 기능이 있기 때문에 어르신들이 굉장히 쾌적해 하시고요. Curaco has created a product with its advanced technology and respect for human dignity. The company has consistently focused on providing an automatic toileting aid system for the elderly and bedridden patients. 일본에서도 이거를 만들고 있는 업체가 한 8, 9개 업체가 있습니다만은 이렇게 6, 7년 이상의 기간 동안에 한 회사가 이런 단일 품목으로 이렇게 계속 꾸준히 어느 일정 규모의 투자가 계속 이루어졌다라는 거는 그 일본 쪽에서도 굉장히 놀라는 일입니다. 그래서 이것은 이제 그 경영진이나 이런 기술 개발하시는 분들이 그런 의지를 가지고 또 정부 쪽에서의 투자도 있었겠지만은 굉장히 꾸준히 해왔다는 점에서는 일본의 관련 업계에서도 놀라고 있는 일인 거죠. 예. 저장하고 공기를 밖으로 배출할 때 This is something that can suddenly happen to me or my family. And this smart product can help people in need who are facing such a situation. The product is not only technologically advanced compared to those of its competitors, but it is also considerate of the user's delicate feelings. The responses of buyers from countries such as Europe, Russia, and Japan have been explosive. Currently, Curaco is preparing to launch its product in the domestic market as well as overseas. 글로벌 고령화가 빠르게 진행되고 있는 반면에 간병 인력들은 많이 줄고 있는데요. 이 때문에 간병 인력의 50% 이상이 노인이라고 합니다. 간병인들이 특히 가장 힘들어하는 것이 대소변 처리이고 이런 대소변 처리는 큐라코 간병용 스마트 비데를 통해서 처리했으면 좋겠고요. 남는 시간에
간병인들과 환자가 웃으며 대화할 수 있는 휴먼 케어 환경을 제공하는 것이 저와 큐라코의 목표입니다. We live in a smart age where technology develops for people. The technological advances have also been a big help in handling basic natural acts such as excretion. With its product that can save the dignity of patients and bring comfort to families, Curaco has shown us another model of this smart age.